डिअर स्टुडंट्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मसी. विद्यार्थी मित्रांनो, औषध निर्माण शास्त्राच्या जगामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. सो टुडे इन दिस व्हिडिओ वी विल सी अँटी ट्युबरक्युलर एजंट्स इन डिटेल विथ देअर क्लासिफिकेशन अँड with suitable examples. Okay, so before discussing this we will try to understand what is meant by tuberculosis. Okay, अगोदर आपण tuberculosis म्हणजे काय, तो कशामुळे होतो हे समजून घेऊया. त्याच्यानंतर आपण अँटी ट्युबरक्युलर एजंट्स डिस्कस करूयात. सो लेट अस बिगिन. सो tuberculosis is an infectious disease usually caused by bacterium Mycobacterium tuberculosis. Okay, so causative organism for this tuberculosis is not Microbacterium, Mycobacterium tuberculosis. Okay, so tuberculosis generally affect the lungs but can also affect the other parts of the body. Okay, so tuberculosis मध्ये mainly lungs वर affect होतो. Okay, so respiratory system, particularly lungs are affected in tuberculosis, but not only lungs but other parts of body are also affected by this tuberculosis bacteria. Okay, so there is a brain tuberculosis, that is a tuberculosis meningitis. Then it may affect the bones, it may affect the urinary tract. Okay, so there are various types of tuberculosis are there. Okay, so most infectious do not have the symptoms, in which case it is known as latent tuberculosis. Okay, की काही ट्युबरक्युलोसिसचे असे पेशंट आहेत की ज्यांच्यामध्ये कुठलेही सिम्पटम्स नसतात. ओके, दे ॲक्ट ॲज अ कॅरियर. Okay, or they are asymptomatic. Okay, that type of tuberculosis is known as a latent tuberculosis. The classic symptom of active tuberculosis are chronic cough. Okay, जे लक्षणं कुठले आहेत, सिम्पटम्स म्हणजे लक्षणे ट्युबरक्युलोसिसचे. द क्रोनिक कफ, कंटिन्यू खूप दिवसापासून खोकला, विथ ब्लड कंटेनिंग स्पुटम म्हणजे जी थुंकी आहे त्याच्यामध्ये ब्लड येणं, फिवर, ताप, नाईट स्वेट्स, रात्री घाम येणे, अँड वेट लॉस. ओके, सो वेट लॉस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सिम्पटम. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज अ क्रोनिक कफ, blood containing sputum, and weight loss. Okay, tuberculosis is spread through the air when the people who have active TB in their lungs cough, spit, speak or sneeze. Okay, ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीला ट्युबरक्युलोसिस आहे आणि त्याच्यापासून तो इयरच्या माध्यमातून स्प्रेड होतो. ओके, खोकल्यानंतर, थुंकल्यानंतर किंवा बोलल्यानंतर पण, किंवा सिंक दिल्यानंतर अशा माध्यमातून ट्युबरक्युलोसिसचं जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे, मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस, त्याचा स्प्रेड होतो. पीपल विथ लॅटंट ट्युबरक्युलोसिस डू नॉट स्प्रेड द डिसीज. ओके, ज्यांच्यामध्ये असिम्प्टोमॅटिक आहेत दे डू नॉट स्प्रेड द डिसीज. ॲक्टिव्ह इन्फेक्शन्स ऑकर मोर ऑफन इन द पीपल विथ HIV, एड्स. ओके, अँड इन दोज हू स्मोक. ओके, ज्यांच्यामध्ये एड्स आहे ज्या पेशंटला, त्यांच्यामध्ये हे इन्फेक्शन जास्त दिसून येते. Why this occurs in the HIV persons? Because of it act as opportunistic infections. Okay, HIV मध्ये तुमची इम्युनिटी सिस्टीम त्या पर्सनची वीक झालेली असते, त्यामुळे संधिसाधू इन्फेक्शन जे आहेत त्यामध्ये हा एक आहे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. अँड द पर्सन हू स्मोक. सो डायग्नोसिस ऑफ ॲक्टिव्ह ट्युबरक्युलोसिस इज बेस्ड ऑन चेस्ट एक्सरेज. ओके, याचं डायग्नोसिस कसं केलं जातं तर ते चेस्टचा एक्सरे काढल्यानंतर फिजिशियनच्या लक्षात येते. ओके, सो ॲज वेल ॲज द मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन अँड द कल्चर ऑफ बॉडी फ्लुइड्स. ओके, जर आपण बॅक्टेरियल कल्चर ग्रो केलं, एखाद्याच्या ब्लडमध्ये ते ॲक्टिव्ह ऑर्गॅनिझम असतील त्या पेशंटच्या, किंवा अदर बॉडी किंवा स्किन टेस्ट त्याच्यामध्ये आहे. ओके, तर ॲक्टिव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असतील, त्यांचं जर कल्चर ग्रो केलं तर त्याच्यामध्ये मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिसचं कल्चर आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, सो डायग्नोसिस ऑफ लॅटंट ट्युबरक्युलोसिस दॅट रिलाय ऑन द ट्युबरक्युलिन स्किन टेस्ट or blood test. Okay, so what is mycobacterium? So mycobacteria are designated as a transition form exist between bacteria and fungi. Okay, so they are neither bacteria nor fungi. Actually they are classified as bacteria, but they are in between bacteria and fungi. The Greek word myco means fungus. Okay, myco शब्दाचा अर्थ होतं fungus, alluding to the way Mycobacterium have been observed to grow in a mold like fashion on surface of the cultures. Okay, जसं फंगस ग्रो होतात त्या पद्धतीने हा बॅक्टेरिया ग्रो होतो. इट हॅज अ पॉझिटिव्ह ग्राम स्ट्रेन
and a Spirochetes spine, means it having the properties of bacteria as well as a fungi. Mycobacteria are aerobic and non-motile bacteria. Okay, means they require oxygen for their growth and development, that is the aerobic bacteria. Okay, and they are non-motile bacteria. Mycobacteria is a genus of actinobacteria given its own family Mycobacteriaceae. Okay, so Mycobacterium having its own family Mycobacteriaceae. This genus include the pathogen known to cause the serious diseases in the mammals including tuberculosis. Okay, human beings मध्ये mainly tuberculosis होतो, it is caused by Mycobacterium tuberculosis and leprosy. Okay, tuberculosis ला आपण मराठीमध्ये क्षयरोग असं म्हणतो आणि लेप्रसीला कुष्ठरोग असं म्हणतो. Okay, so leprosy is caused by microorganism Mycobacterium lepri in humans. Okay, then about the discovery of this bacterium, so it is discovered by the Robert Koch. Okay, so one of the great microbiologists who discovered this bacteria. Then Albert Calmette and Camille Guerin achieved the first genus success in immunization against the tuberculosis in 1906 using attenuated bovine strain of tuberculosis. Okay, याच्यावर पहिलं वॅक्सिनेशन जे आहे, फर्स्ट टाइम वॅक्सिनेशन करण्याचा प्रयत्न केला आहे या दोन सायंटिस्टने, अल्बर्ट काल्मेटे अँड कॅमिल ग्युएरिन. ओके, सो 1906 1906 साली या दोघांनी इम्युनायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला आहे अँड they were successful. Okay, so therefore this two persons name is given to the vaccine, BCG vaccine. तुम्ही खूप वेळेस नाव ऐकलं असेल, BCG vaccine लहान मुलांना बाळांना दिला जातो डोस. So long form of BCG is Bacille Calmette Guerin. Okay, so Calmette is one scientist, that is Albert Calmette, and Guerin is another scientist, Camille Guerin. Okay, so therefore their surnames are included in the vaccine, Bacille Calmette Guerin. The BCG vaccine was first used on the humans in 1921 in France. Okay, but it is made by these two scientists possible. Okay, so now we see the classification of anti-tubercular drugs. Okay, this is the classification as per your PCI syllabus. जो PCI सिलेबसमध्ये आहे त्याप्रमाणे हे क्लासिफिकेशन आहे. ओके, सो दे क्लासिफाईड अँटीट्युबरक्युलर ड्रग्स सिम्पली इंटू टू क्लासेस. फर्स्ट वन इज सिंथेटिक अँटीट्युबरक्युलर एजंट्स अँड सेकंड इज अँटीट्युबरक्युलर अँटीबायोटिक्स. ओके, फर्स्ट इज सिंथेटिक एजंट्स अँड सेकंड इज अँटीबायोटिक्स. ओके, सो सिंथेटिक अँटीट्युबरक्युलर एजंट्स includes isoniazide, ethionamide, ethambutol, pyrazinamide, para-amino-salicylic acid. Okay, and another class is anti-tubercular antibiotics. Okay, they all are the antibiotics. Second class मध्ये जे आहेत ते सगळे antibiotics आहेत. So first example of anti-tubercular antibiotics is rifampicin. Rifampicin लाच rifampin पण म्हणतात. Okay, rifampin or rifampicin one and the same. Rifabutin. Okay, then cycloserine, streptomycin. Streptomycin अगोदरच तुम्ही डिस्कस केलेला आहे आपण अँटीबायोटिक्स चॅप्टरमध्ये. ओके, सो स्ट्रिप्टोमायसिन्स आर द अमायनोग्लायकोसाइड अँटीबायोटिक्स, देन कॅप्रिओमायसिन सल्फेट. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ॲज पर युअर PCI सिलेबस. So this is another classification. Okay, this is mostly used classification again. So I have given here the drug used in treatment of tuberculosis. They are mainly divided into two classes, that is first line drugs and second line drugs. Okay, so first line drugs given at the initial stages. Okay, if first line drugs are not effective, then second line drugs will be prescribed by the physician. Okay, ज्यावेळेस फर्स्ट लाईन ड्रग इफेक्टिव्ह नसतील त्यावेळेस सेकंड लाईन ड्रग दिल्या जातात. Okay, so first line drug example isoniazide, streptomycin, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide. Then second line drugs ethionamide, para-amino-salicylic acid, that is PAS, para-amino-salicylic acid, ofloxacin, ciprofloxacin, cycloserine, amikacin, kanamycin, huomycin, capreomycin. So now we will discuss the two drugs from this anti-tubercular agents. First is isoniazide. Okay, and another drug we will discuss in today's lecture is ethambutol. Okay, so isoniazide is the very important, very famous and very basic drug from anti-tubercular agents. So here you can see the structure of isoniazide. It is also known as isonicotinic acid hydrazide. It contains the pyridine ring.
Okay, 6-membered heterocyclic ring containing nitrogen. That ring is known as pyridine ring, which contain alternate double bonds. Okay, so it contains a pyridine ring in its structure, and another thing here is CONH2. So NH2, this group is known as hydrazine or hydrazide. ओके, ज्यावेळेस NH2 असेल सिंगल बॉन्ड NH2 त्याला आपण हायड्राझाइड किंवा हायड्राजिन ग्रुप असं म्हणतो. ओके, सो इट इज आयसोनिकोटिनिक ॲसिड हायड्राझाइड. ओके, सो केमिकल नेम ऑफ दिस isoniazide is pyridine. Okay, it contains this pyridine ring. At 4th position there is a carbonyl group C double bond O, carbohydrazide NH2. So let us see the mechanism of action of this isoniazide. It causes a decreased synthesis of mycolic acid. Okay, so in very simple language, okay, एका लाइन मध्ये याचा मेकॅनिझम सांगायचं झालं, they inhibit the mycolic acid synthesis. Okay, so what is mycolic acid? Mycolic acid is an important constituent of bacterial cell wall, particularly mycobacterial cell wall. Okay, and that mycolic acid is important constituent. Okay, if its synthesis is inhibited, then there is a death of bacteria, there is inhibition of the cell division. Okay, so isoniazide is a prodrug that is activated on the surface of Mycobacterium tuberculosis by enzyme CATG to isonicotinic acid. Okay, so what is meant by prodrug? Prodrug means a drug which is initially inactive, but it is activated when it enters into systemic circulation, and after metabolism by a particular enzyme, that drug converted into its metabolite, and that metabolite is pharmacologically active. So here the active metabolite is isonicotinic acid, but our isoniazide is a prodrug. Initially it is not active, but after metabolism that becomes the active. So isonicotinic acid inhibit the bacterial cell wall mycolic acid, thereby making Mycobacterium tuberculosis susceptible to reactive oxygen radicals. Okay, this oxygen radical destroy that bacteria. Isoniazide may be bacteriostatic or bactericidal in action depending upon the concentration. Okay, जर concentration जास्त असेल it acts as a bactericidal. If concentration is low, then it acts as a bacteriostatic. Okay, the drug is active against the susceptible bacteria only during the bacterial cell division. Okay, ज्यावेळेस bacterial cell division होते त्याच वेळेस isoniazide activity दाखवतो. Okay, in simple words, mechanism is isoniazide inhibit the mycolic acid synthesis, and mycolic acid is the important cell wall constituent of this Mycobacterium tuberculosis. So uses, it is used in treatment of tuberculosis. Adverse effect: peripheral neuropathy, elevated serum transaminases, that is SGPT and SGOT. Okay, so these are the particularly they are in liver function test. ज्यावेळेस आपल्याला लिव्हर आपलं प्रॉपरली फंक्शन करते का नाही यासाठी एक टेस्ट असते, त्याचं नाव आहे लिव्हर फंक्शन टेस्ट. सो दे SGOT and SGPT are the indicators of the liver function. Then bilirubinuria, then jaundice, hepatitis, nausea, vomiting, epigastric distress. Okay, these are the adverse effect of this isoniazide. Then another drug is ethambutol. Okay, so this ethambutol, butol means it contains the 4 carbons and 1 alcoholic group, that is OH, butol. Etham, it contains ethane group also, CH2CH2. Okay, so here is the structure of ethambutol. The IUPAC name is 2,2-ethylene diamine. Okay, so here you can see diamine, 2 amino group त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. Diamine di-2-butyl-1-ol means at first position there is presence of hydroxy group or alcoholic group. Okay, so this is structure of ethambutol. Then mechanism: it causes inhibition of the mycobacterial enzyme, that is arabinosyl transferase, which is involved in the polymerization reaction of arabinoglycan, which is essential component of the bacterial cell wall. Okay, so जे enzyme आहे arabinosyl transferase ते inhibit केलं जातं. Okay, that enzyme is important to carry out the polymerization of
glycan. That arabinosglycan is important constituent of mycobacterial cell wall. Okay. It also thought to inhibit RNA synthesis. दोन mechanism आहेत. पहिलं, it inhibit the arabinosyl transferase, and second mechanism, it inhibit the RNA synthesis. Okay. Arabinosyl transferase inhibit केल्यानंतर इफेक्ट का होतो? बिकॉज इफ इट इज इनिबिटेड, then there is no formation of this arabinosglycan. This arabinosglycan, okay, arabinosglycan is important cell wall constituent of this mycobacteria. ओके, त्याचं पॉलिमरायझेशन झालं, ते जर डिस्ट्रॉय झाला, ओके, ॲक्च्युली अरेबिनोग्लायकनचं कन्व्हर्जन जे आहे ते ते चेंजेस झाले त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये. ओके, सो देर इज अ डॅमेज टू द सेल वॉल. ओके, सो देअर फोर this arabinoglycan is essential and it is important. Okay, but this drug act on this arabinosyl transferase enzyme. So two mechanisms are there. First, it inhibit arabinosyl transferase, and second, it inhibit RNA synthesis. So therapeutic uses, ethambutol is found to be more effective against Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium kansasi. Okay, so दोन बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट इथॅम्ब्युटॉल इफेक्टिव्ह आहे. पहिला आहे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस आणि दुसरा आहे मायकोबॅक्टेरियम कान्सासी. इट कॅन बी यूज फॉर ट्युबरक्युलोसिस मेनिंजायटिस. ओके, दॅट इज ट्युबरक्युलोसिस ऑफ ब्रेन. ओके, सो फार्माकोकायनेटिक्स, इट इज वेल ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द गट, मीन्स this drug is well absorbed from the GIT. It is well distributed throughout the body. Peak levels of 2 to 5 microgram per ml is achieved in 2 to 4 hours. It can cross the blood-brain barrier when the meninges are inflamed. म्हणजेच मेनिंजायटिसमध्ये हा ड्रग कसा यूजफुल आहे? हाऊ इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजायटिस? Because when there is inflammation to the meninges, this ethambutol crosses the blood-brain barrier. जर ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस केलं तरच आपल्याला मेनिंजसवर इफेक्ट भेटू शकतो. अदरवाईज वी डू नॉट गेट इफेक्ट इन मेनिंजायटिस. ओके, सो 20% ऑफ द metabolites are excreted in the feces and 50% are excreted in the urine. Okay, so this is about ADME profile, absorption, distribution, and metabolism and excretion of this ethambutol. Then adverse effect, it may cause fever, skin rashes, it may cause optic neuritis. Okay, so optic neuritis means there is a inflammation to the nerve which is supplied to our eyes. Okay, so there may be problem in the vision, reduction in the visual acuity. Okay, म्हणजे जी काही दृष्टी आहे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो दिसण्यामध्ये. इट मे ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ रेड अँड ग्रीन कलर डिस्क्रिमिनेशन. ओके, लाल आणि हिरव्या कलरमधला डिफरन्स त्या पर्सनच्या लक्षात येत नाही. ओके, सो देज आर द ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ इथॅम्ब्युटॉल. देज आर द रेफरन्सेस. So thank you all of you for listening with patience. If you found this video useful, then please like it and share with your friends. So thank you.